viens avec moi. Dit le rancher solitaire et la femme battue pour avoir donné naissance à de triples. Territoire du Wyoming, fin janvier 1877. Les Hautes Crates des Snowhorn Mountains, les Vent her late comme une bête blessée, mais le premier son qui parvint à l'oreille de Silas Gers n'était pas les Vent, c'était un cri aigu. Perquant, quelque chose de plus petit. De plus fragile dot, il tira sur les reins et arrêta son cheval, la neige crissant sous les sabots. Puis tourna la tête vers la lisière des arbres. Le cri retentit de nouveau. Un bébé, non. Plus dot, il plissa les yeux, mais de paille de terre, les sentir. N'avait pas, empreinte depuis des aours dot il. Traverset les bois comme une cicatrice, ses bottes s'enfangayant. Jusqu'aux chevals à chaque pas. Il menait son cheval par les reins, écoutant. Son souffle visible en nuages tranchants. Le sun devint plus clair lorsqu'il approcha d'une clairière près d'une vue. Poteau de clôture. A moitié pourri et a moitié enseveli sous la neige et data l'était là, une femme. Épine d'about, attaché cruellement au poteau avec du fil barbel. Les bras ligats derrière elle, la peau déchirée. Les poignets en sang. Des billets de neige s'accroquaient et ses cils. Et les matches de ses chevaux évangéliques, figés par le froid, ses lèvres étaient durcies. Son visage aussi pâle que la mort, hormis les échymoses violets. Éclatant le long de ses pommettes, et ses pieds. Trois petits paquets, des nourrissons, des nouveau-nés ages de peine une journée. L'undo gagné, faiblement. Les deux autres restaient en silencio. Enveloppes d'ancy, qui semblaient être les lambeaux d'une chemise de nuit de dot. La tête de la femme bougeait légèrement. Elle était consciente. Et peine, ne laissez pas prendre mes filles. Mort mu ra dash, to dash el dot Silas posa ungena dans la neige, sans la moindre. Tion dot. Il retira ses gants et vérifia shocking des bébés. Respiration faible mais régulière. Peau glacée. Un froid qui pénétrate jusque dans l'os. Tu viens avec moi. Dit-il d'une voix basse, stable, certain. Elle cligna des yeux lentement. Comme si comprendre lui coûtait un effort. Immense il tira un couteau de ses bottes et trancha le fil barbel. Légendaires. Metal rouille avait mordu profondément la chair de ses avant-bras. Les sang gelid au laser de tirer la peau. Mais elle n'y cria pas. Elle n'y brancha même pas dat passa un bras author de isitail pour la soutenir, lorsqu'elle s'effondra. Son corps était mou. Lors d'épuisement et de perte de sang. Silas necessita pas d'il la souleva contre sa poitrine. Puis il revint pour les bébés. Un par un. Il les ramassa dot, il glissa le plus petit contre son manteau. Les sécurisa allied d'une épaisse couverture de laine tirée de SSL. ILS bougerant épine. Le vent s'éleva. Singlant la clairière d'une morsure glacila dot. Il les protégeait de son corps, du mieux qu'il put dot son cheval hennet. Nerveux, Silas regardait el single quotes horizon dot un demi-mile jusqu'à sa cabane, en monte. Dans la neige dot, il resserra ses prise sur la femme. Maravével, adjusta les couvertures author des bébés, et murmura. Pas les petites, pas aider au vent, o pas aider à deux. Tu n'y meurs pas pas sur mes terres. Il monta avec soin, le tenant vang lui. Les bébés coinces entre eux. Elle n'y passait presque rien. Les nourrissons encore. Moins que des lapins d'hiver. Le froid les vidait de leurs forces. Le temps jouait contre eux. Le chemin du retour fut lent. Le vent implacable, mais Silas n'arrêta.
Jmais. Il n'y avait pas de temps pour demander quiel. Atato ou quels demons la poursuivient, seulement. Assez pour la maintenir en vie. La cabane était sombre. Lorsqu'ils arriveront, le feu était de pied. Longtemps, Silas donna un coup de botte dans la porte. Entra et la dépose doucement sur un lit de couvertures près du foyer. Il installa les bébés dans un panier double de peau de lapin. Puis reviva le feu, ses mains étonnamment stables, pour l'instant. Dehors, la neige tombait encore, ensevelissant les traces qui menaient à son lieu de supplice. À l'intérieur, Silas travaillait la lueur des flammes, silencieux. Déterminé, un étranger avec it, abandonné pour mourir. Mais pas I got pas chez lui. La cabane n'était que 4 murs de bois et un toit incline. Jamissant sous le poids de la neige, mais elle était sèche. Et le feu que Silas Granger venait d'allumer reprenait vie. La chaleur rampa doucement hors de l'autre. Repoussant le froid qui collait aux coins de la pièce, comme une seconde peau, Silas se déplaquait avec un silence maîtrise. Il suspendit son manteau trempe près du feu. Retira ses gants, revelant des mains callouses et crevasses, middle reposate. Inconscient sur un lit de couvertures épaisses dans un coin. Ses lèvres étaient, ses mains. Enrouées de bandes de lin, restant immobiles. Elles n'avaient pas bougé depuis leur arrivée. Les bébés commencèrent à gémir. Bus fables, mais vivants, Silas remplit une marmite. De lait de chèvre, puis la posa sur le feu pour la. Recauffrer. Il trouva une petite cuillère d'alimentation. Sculpté dans du pain, et la posa près d'une balle en atteint, puis il s'approcha de la femme. Elle respirait, à peine d'il. Trempa un linge dans un seau d'eau chaude. Lesser a puis nettoya le sang sur ses cheveux et ses mallets. Les échymoses étaient en profonds de gonflements noir violet le long de ses jambes, quelqu'un l'avait frappé fort et SEUVENT.SES genu étant. Écorches jusqu'à la chair vive. Il travaillait avec douceur. Trempant le linge, échouant, puis recouvrant ses jambes avec le bord de la couverture. Elle ne se réveilla pas. Sa respiration était faible, mais régulière. Lorsque le lait fut chaud, il inversa un peu dans la balle d'étain et en testa la température sur le dos de ses mains. Encore trop chaud. Il attendit. Observant le plus petit des bébés, qui s'était mis à pleurer pour de bon maintenant. De minces connaissances. Urge nts. Il s'agenouilla près du berceau improvisé et glissa là. Main. La peau du nourrisson était redevenue chaude. Un signe rassurant. Silas utilisa la cuillère pour verser de minuscules gorges dans la bouche de la fillette. Elle les prit maladroitement. Puis avec avidité, il fit de même pour les deux autres. Ni certain que pour leur essayer la bouche, et resserrer les couvertures autour de leur tête. Un léger son attira. Alors son attention vers le lit. La femme bougia. Ses paupières frémissaient comme des feuilles dans le vent. Sa voix était fendue, et inaudible. Je m'appelle Marble. Marble Quinn. Silas se leva et traversa la pièce, en deux jambes. Il s'accroupit et quitte d'elle. Silas. Dit-il simplement. Ses lèvres remuèrent encore. Mais aucun son n'issue, I viet. Son regard glissa de lui vers les bébés. Maintenant paisibles dans la lueur du feu, l'undo éternua, le plus petit. Les yeux de Maribel se remplirent de larmes. Mais elle n'y pleura pas pauvrement, seulement un mince filet, silencieux sur ses joues durcies. Son corps était trop fatigué. Trop brise pour sangloter. Silas se releva et marqua vers le fond de la pièce. Dans un coffre,
Il trouva un evl cape de fourrure, de l'île épée, double de peau de lapin dot. Il la plia, et la glissa sus les enfants endormis. Dans la panier dot, le berceau en devant plus chaud plus doux. Quand il se retourna. Marabel le regarde it dot, il n'y dit rien, dot il se contenta d'un lent hoquement de tête. Puis revint pres du foyer pour voyager du bois. Des étincelles. Celebrant comme des lucioles avant de disparaître. Dans les powders infumies du plafond, le temps passa en silence. Celles brutes éteignent le crépitement du feu. Le vent lent au dehors, et la respiration fragile de Catervise revenant doucement du bord de la mort. Plus tard. Alors que Silas alimentait le feu une heure fois avant de se reposer. Il intendait a nouveau voix, cette fois, plus ferme, pas plus forte. Mais certain, vous n'y nous avez pas laissés. Il n'y répondait pas dot il resta simplement assis près du feu, les yeux perdus dans les flammes. Pendant que la neige fouettait encore les murs, et que le froid au dehors, at a tenue distance, pour l'instant. La tempête s'était réduite en murmure, dot la neige tombait toujours, mais le vent s'était tout. Laissant derrière lui un silence lourd, qui enveloppait la cabane comme un linceul. À l'intérieur, le feu brûlait mais régulier. Projetant des reflets d'or sur les murs de bois brut, marble, à tête d'acier en tas de couvertures. Son visage avait retrouvé un peu de couleur. Bien que les échymoses continuaient de fleurir sous sa peau comme des taxes d'NCR dot. Essa voix était rauque. Essa George irrité par le froid et les pleurs. Mais elle pouvait parler maintenant. Silas était assis non loin. Aiguisant un élam contre une pierre, humide avec des gestes lents et pris. Si elle ni lui avait rien demandé, en qui elle était. En I qui lui avait fait cas. En I pourquoi elle avait it laissé pour morte, si silence. Et sa manière, était une forme de douceur. J'avais d'accept ans quand j'ai papas Joseph Quinn. Dit soudain marble. Essa voix faible mais claire dans la calme de la peace. Il avait 34 ans. Rich puissant. Mon père disait que j'avais de la chance. Silas n'y leva pas les yeux dot. Il continua de dire la lame, l'ennemi, régulièrement. J'y croyais avoir de la chance. Moi aussi. Au début dot il m'a emmené dans une grande maison, avec de hautes fenêtres et des sols en marbr, et dot j'y portais de la soie. J'y dormais sur des oreillers de plumes. Mais il n'y m'a jamais touché comme un mari devrait le faire dot ni avec gentillesse, ni avec douceur. Elle s'arrêta, son regard glissant vers les bébés endormis près du feu, leur petite poitrine, montait et descendait en un rythme parfait. La première fille. Il affronte le sour cils dot la douime, il s'estime parler dot la troisième. Il travaillait avec douceur, trempant le linge, échouant, puis recouvrant ses jambes avec le bord de la couverture. Elle n'y se réveilla pas. Sa respiration était faible, mais régulière, lorsque le lait fut chaud. Il inversa un peu dans le bol d'étain et en testa la température sur le dos de sa main. Encore trop chaud dot, il attendait. Observant le plus petit des bébés, qui s'était mis à pleurer pour de bon maintenant, de minces gemissements. Urge nts dot il s'agenouilla près du berceau improvise, et y glissa là. Main dot la peau du nourrisson était redevenue chaude, un signe rassurant. Silas. Utilisa l'aquilleri pour verser de minuscules. Gorges dans la bouche de la fillette. Elle les prit maladroitement. Puis avec avidite. Il fit de même pour les deux autres. Ni certain que pour leur essayer la bouche, et resserrer les couvertures author de leur tête. Un léger son attira.
Alors son attention vers le lit la femme bougia. Ses paupières frémissent comme des feuilles dans le vent assez voix était fendu, et peine audible. G m'appelle Marble. Marble Quinn. Silas se leva et traverse la pièce, en deux enjambes il s'accroupit quitte d'elle. Silas. Dit-il simplement, ses lèvres remuerent encore. Mais aucun son n'issue, I viet son regard, glisse de lui vers les bibis. Maintenant paisibles dans la lueur du feu, l'undo éternua, le plus petit. Les yeux de Maribel se remplirent de larmes. Mais elle n'y pleura pas vraiment, seulement un mince filet, silencieux sur ses joues durcies, son corps était trop fatigué. Trop brise pour sangloter. Silas se releva et marqua vers le fond de la pièce. Dans un coffre. Il trouva un evl cape de fourrure. De l'élène épais double de peau de lapin, il l'ablia et la glissa sous les enfants endormis. Dans le pied nier le berceau en devant plus chaud plus doux. Quand il se retourna. Maribel le regarde et il n'y dit rien, il se contenta d'un l'enhoquement de tête. Puis revint pres du foyer pour voyager du bois, des étincelles. Se lèverent comme de lucioles avant de disparaître. Dans les powders infumées du plafond, le temps passa en silence. Celles brutes éteignent le crépitement du feu. Le vent lent au dehors, et la respiration fragile de Catervise revenait doucement du bord de la mort, plus tard. Alors que Silas alimentait le feu une dernière fois, avant de se reposer. Il entendait a nouveau sa voix, cette fois plus ferme, pas plus forte. Mais certain, vous ne nous avez pas laissés. Il n'y répondait pas il resta simplement assis près du feu, les yeux perdus dans les flammes. Pendant que la neige fouettait encore les murs, et que le froid au dehors était tenu à distance, pour l'instant. La tempête s'était réduite en mur la neige tombait toujours, mais le vent s'était tu. Laissant derrière lui un silence lourd, qui enveloppait la cabane comme un linceul. Et l'intérieur, le feu brûlait bas mais régulier. Projetant des reflets d'or sur les murs de bois brut, marble, était adossé en tas de couvertures. Son visage avait retrouvé un peu de couleur. Bien que les échymoses continuaient de fleurir sous sa peau comme des taches d'encre ses voix étaient rauques. Ses gorges irritées par le froid et les pleurs. Mais elle pouvait parler maintenant. Silas était assis non loin. Aiguisant un élan contre une pierre, humide avec des gestes lents et pris, il ne lui avait rien demandé, ni qui elle était. Et ni qui lui avait fait cas, et ni pourquoi elle avait été laissée pour morte. Si silence. À sa manière, était une forme de douceur. J'avais d'acceptance quand j'ai papus Joseph Quinn. Dit soudain Marble. Ses voix faibles mais claires dans le calme de la pièce. Il avait 34 ans. Rich puissant. Mon père disait que j'avais de la chance. Silas n'y leva pas les yeux il continua de geyser la lame, lentement, régulièrement. J'y croyais avoir de la chance. Moi aussi. Oh dit but il m'a emmené dans une grande maison, avec de hautes fenêtres et des sols en marbr, et j'y portais de la soie. J'y dormais sur des oreillers de plumes. Mais il n'y m'a jamais touché comme un mari devrait le faire ni avec gentillesse, ni avec douceur. Elle s'arrêta, son regard glissant vers les bébés endormis près du feu, leur petite poitrine, montait et descendait en un rythme parfait. La première file. Il affronte les hours cils le douime, il s'estime parler la troisième. Sa voix se brisa. Alors seulement Silas leva les yeux, son regard était calme. Immobile, attentif, quand la troisième est née.
Il dit à la sage femme que j'avais maudit mon propre vent, that il dit à ses frères, que je n'y valais pas mieux qu'une mule, inutile si je n'y pouvais pas lui donner un fils. Cette nuit-là, ils m'ont battu. Elle tourna légèrement la tête. De violent une fine cicatrice le long de sa mâchoire, viel. Décoloré dat, je pensais qu'il me tuerait, mais au lieu de cas. Il m'a traîné jusqu'au vieux poteau de clôture, et il m'y est attaché, et dit que si la neige ne me prenait pas. Alors j'étais destiné à vivre et il, appelé quai de la justice. Ses mains tremblantes tandis qu'elle parlait. L'une d'elles s'étendait instinctivement, vers le panier au reposant ses filles. Il est de sang que les filles ne sont que de bouches en nourrir. You arm you ra dashti. Deshaldas posa enfant la lame, but il ne parla pas du de suite. Assez mature se contracta, you en sul voice. Viol pu, il se leva et marca versel. Ses bots ne firent aucun brut sur le sol de la cabne. Dat il se ganula pres de esse couché, et prit sa main. Elle était gonflée et murderie. Les articulations couvertes de croates, mais elle le prit comme si elle était faite de verre, délicatement. Entre ses grandes mains qu'elle uses dot, il plongeait son regard dans les ien dot, ses voix étaient basses. Assurie, ici dit-il, tes filles sont la seule chose qui mérite d'être nourrie. Les yeux de Maribel se remplirent de larmes, cette fois. Elle ne les retint pas. Elles roulèrent silencieusement le long de ses joues. Se malente la chaleur du feu et au souffle paisible de ses enfants. Silas resta agenouillé ses quittes. Ses mains dans la sienne, present silence sur cette stable. Dehors. La neige continuait de tomber, mais à l'intérieur de cette cabane. Quelque chose avec chang et acute dot, pas vraiment de la chaleur. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait au début d'une promesse, that la neige commençait à fondre, author de la cabane. Transformat les congears blanches en boue grisâtre, et revelant day. Plaques de terre gel et acute, et dat les montagnes sortaient. Lentement de leur long sommeil, mais, avec le printemps ne venait pas seulement le gel dat il. Apportait des nouvelles des plains, c'était. Just apres l'aube qu'on en frappa à la porte, Silas. L'ouvrit pour trouver une femme. Émotively dans un châle de laine verte, sun. Souffle formait des nuages dans l'air froid du matin. Ses joues étaient rouges par la monte, et son cheval, attaché un pin proche. Frémissait encore d'effort. Bonjour, Silas. Dit-elle d'une voix brave, pressée. Hattie. Répondit-il en s'écartant. Entrez. Maribel était assise près du feu. L'un des bébés dans les bras dot la femme lui jeta un rapide regard. Puis se tourna vers Silas lorsqu'il referma la porte. C'était son sujet. Dit Hattie, Joseph Quinn a fait passer le mot. Silas ne bougea pas. Il dit qu'elle s'est enfuie dans un axe de folie. Qu'elle est unstable dot, il prétend que les bébés sont à lui de droit, et qu'elle les cache, contre la loi. Les yeux de Maribel se grandirent. Ses doigts se crisperent, author de l'enfant qu'elle tenait. Il est engagé des hommes. Poursuivit Hattie. Cotter, ils descend qu'il violent just ramener une law. Oh elle appartient. Mais la facon dot ils montant. Si n'est pas une équipe de secours. Silas hocha la tête. Une seule voice, c'est stout, Hattie. Regarde l'un pour l'autre. Je suis monté desque je lia ppris dot ils trouveront city indroit. Silas dot et concis sera fate. Ils ne la laisseront pas tranquille. Ils ne la prendront pas. Dit Silas. Maribel leva les yeux vers lui. Quelque chose d'indécrible traversant son regard. Hattie hésita. Puis fourla dans son manteau, et en sortit une petite bourse, en cuir.
lentelles sèches. Viande fumée. Une flasque, vous en hours besoin. Il accepte d'un simple hoquement de tête. L. Repartit peu après. Le reste de la journée se déroule dans les mouvements. Silas repara le loquet de la fenêtre. Ari redat, il renforque la porte. Avec une seconde barre transversale, et empile du bois. Pres du foyer pour que marble n'est pas à sortir, il descended des provisions et la cave. Au cas où, il devrait se cacher, au oufuir datel presque. Pas datel effectus un couteau de chasse, usqua. Sicu sun tranchant brûle comme des. L'argent, puis le glisse dans son fourreau, et le garda et la. Santour, quand l'ennui tomba. Ilis dormant d'une somme ledger, le lendemain matin. L'air avait change, trop silencio, même les oiseaux s'estant. Tus.pu, is vent le brute des sabots, carter pairs, marble serra ses fiels contra. El Silas ouvrit la porte de la cabane et sortit. Les cavaliers approchant lentement. Leurs visages à moitié cachés sous leurs larges chapeaux. Ils irrégularent leurs manches et quelques mitres des marches. L'homme tit avait une cicatrice sur la joue et un revolver à la hanche. Silas Granger. Cria-t-il, on vient faire valoir notre droit. Silas répondit, non. Cette femme là dans l'épouse de Joseph Quinn. Elle est propriété. On a tout à fait le droit de la récupérer. Elle est ses filles. Silas resta immobile dans les bras détendus, sans rmi il n'y bougia pas dans voix sa tête comme. Net. Elle n'a jamais été lui elle n'est certainement pas vous. La meneur ricana. Tu crois que c'est fini, l'homme des montagnes? Silas n'y silla pas, si de le vérifier. Reviens et essai. Les quatre hommes le fixeront un instant de trop. Puis le chef tira sur ses reins. On s'en vie. Grognat-il. Pas la peine aujourd'hui. Ils repartiront sans un mot de plus. La neige glissant sous leurs sabots. Mais leurs regards promettaient un retour. Silas resta longtemps sur le sol, après leur départ. À l'intérieur, marble relâcha un souffle tremblant. Ses filles toujours serrées contre elle son. Curbatate comme un tambour. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Mais les ombres des plaines n'avaient pas fini de grimper. Jusqu'à la montagne de pas encore. Le printemps s'est déployé lentement sur la pente. Amollissant la neige révélant de yoings bourgeons sur les branches nues. Les jours s'élongeront. Et la cabane, autrefois simple refuge contre le froid de la mort, commença presque à ressembler à un foyer. Marble bougeait désormais avec une tranquillité nouvelle. C'est pas ni vacillait plus. Elle n'y sursautait plus lorsque le vent soufflait, ou lorsque le bois craquait dans le feu. Elle s'était mise à préparer de petits repas sur l'autre. Des choses simples, un ragoût fait de racines de pin. D'ordonnances sauvages et ainsi que Silas ramenait des bois. Parfois des champignons, parfois un lapin, une fois un din sauvage, plus souvent du tétras. Les trois bébés, Eloise, Ruth et June, grandissant de semaine en semaine. Leurs joues s'arrondissaient, leurs pleurs devenaient plus clairs, plus doux, quand des oiseaux apprenaient à chanter. Ils dormaient dans une rangée de petits nids d'oulettes, faits de peaux de coyotes et de foin. Doubles de morceaux d'un vieux quilt, que Silas n'avait jamais utilisé jusqu'ici. Les matinées étaient les plus silencieuses. Marble s'élevait avant le soleil. Entretenait le feu, vérifiait les filles. Silas était déjà parti chasser au vérifier ses piges. Il n'y laissait jamais de mots, mais revenait toujours. Leur conversation restait rare, non pas froide, mais douce, comme deux personnes apprenant les langages du silence de l'autre.
Il n'y demande plus jamais rien sur le passé. Elle n'en parle plus non plus dot, les mots avec it enters comme des os sous le givre. Il savait tous deux que ne pouvait repérer ce qui avait été fait. Seulement survivre à ce qui restait. Pourtant, de petites douceurs commenceront à prendre racine. En après-midi, Marble trouva Silas illétably derrière la cabane. Son manteau était posé quitte. Les manches de ses chemises de flanelle étaient retrousses, révélant des avant-bras tans par le travail. Il tenait un couteau à sculpteur et une fine planche de cedar. Elle le regardait en silence travailler, chaque coup précis, patient. Il n'y leva pas les yeux, mais il savait qu'elle était là, plus tard dans la soirée. Elle vit ce qu'il avait fabriqué. Trois plaques de bois, longs comme une main. Suspendus au-dessus de l'endroit où dormaient les bébés, elles portaient trois noms. Graves d'une écriture nette, Héloïse, Ruth. June.cho, ui letter avait it laissé avec soin. Le bois who pour capter la lumière du feu. Marble porte une main à sa bouche pour retenir ses larmes. Personne, même parmi ses familles, n'avait jamais gravé le nom de ses filles dans quelque chose de permanent. Maintenant, ils veillaient sur elles comme des prières susp, et du les jours, devinement d'ores et verts. Marble, ce mighty chanter pour les filles le soir. De douces berceuses de son enfance. Des chansons qui se mirent fredonnaient lui tressant les cheveux. Silas s'asseyait près de la porte, son long corps appuyé contre le chambranneau, aiguisant des outils au polissant son fusil, toujours à écouter. Un soir, le vent changea. La pluie approchait. L'air sentait la terre et les pins. Marble remuait un pot sur le feu. Fredonnant à voix basse. Silas non loin, nettoyait du pot de lapin. Sans se retourner, sans réfléchir, elle prononça son nom, pas seulement son prénom. Mais son nom entier, Silas Granger. La pisse fig, et out il. Se tourna lentement vers elle. Ses mains. Cessarent de bauger, ses capturant la lumière. Du foyer et la retinrent comme des braises attendant un souffle. Il n'y répondit pas tout de suite. Il la regarda. Vraiment regarda, comme si entendre son nom dans sa bouche avait changé quelque chose en lui. Marble se retourna alors. Rencontrant son regard avec une assurance nouvelle. Je ne t'ai jamais remercié, murmura-t-il. Pas vraiment. Silas se leva, silencieux comme toujours, et s'approcha, sans la toucher. Il regarda le pot qui boulonnait, puis les filles endormies derrière, puis ses yeux. Tu n'en avais pas besoin, dit-il. Un long silence suivit. Pas gagnant, pas incertain. Un silence plein. Plein de choses qui n'exigeaient pas encore d'être dites, mais qui existaient désormais. Dans l'air, dans le feu, dans la façon dont ils se tenaient l'un près de l'autre. Un sourire minuscule, pas un sourire, qui, dit que tout est repère. Un sourire qui dit que quelque chose commence. Silas Granger. Qui n'avait pas prononcé 10 phrases par jour depuis qu'elle avait rencontré. Hacha simplement la tête et retourna à sa place. À l'extérieur. Le vent se leva. La pluie n'était pas encore tombée. Mais elle vendrait. À l'intérieur, le feu brûlait lentement, scremant. Et jamais le silence n'avait ressemblé autant à la paix. La tempête arriva après le crépuscule. Basse et rapide sur la montagne, transformant le vent en couteau, et le ciel en fureur blanche. La neige frappait les murs de la cabane. Épaisse au point d'effacer des traces en quelques minutes. Violente au point de faire perdre le nord à un homme devant sa propre porte. À l'intérieur. Le feu craquait. Les fenêtres tremblaient. Silas vérifiait les volets quand Marble serra Ruth et June contre elle. Le corps recurbe author d'elles.
Eloise dormait paisiblement près du feu, inconscient de la tension dans la pièce, puis Silas se figue et datel se proca de la fenêtre. Repoussa le givre d'un revers de main, et regarda, dans la tourmente, des silhouettes, trois des cavaliers avancant dans la tempête. Leurs capes series la tête basse, elles avancant lentement. Delibrement, comme s'ils possédaient la montagne, Silas recula. Sesto. Dit il dot le souffle de marble s'arrêta. Elle n'eut pas besoin de demander, un seul regard et son visage. Louis apprit que Joseph les avait trouvé dot il se tourna vers elle. La voix basse et urgente, pra les filles. Suis le Rousseau. Reste basse. Ni te rate pas. Ni reviens tu ven la loi. Ces you se carquillerat, mais avant qu'elle n'y proteste. Il s'y activate déjà. Il enveloppa ses épaules dans la vieille cape de laine. Glissa dans son sac de la viande séchée des pommes. Un petit flacon, puis il dégaina une petite lame. Pas plus long qu'une paume, et la placa dans ses mains. Garde-la. Si jamais elle te rattrapent, n'hésite pas. Elle le regarda, tremblante. Et toi? G les adorai et illeurs. Il embrassa la tête d'Eloise. Rapide, silencio, puis repeta, pars, maintenant, marble prit les filles. Du contre esse poitrine, une attache dans son dos. Et disparut dans les arbres. Silas. Regarda la porte se refermer, puis il passa a. L'action il installa un manteau sur un manche, et l'attacha à un poteau. Du quitte sud il placa une lampe pour projeter. Des ombres de te rompi, uses il laisse un cheval plus bus sur le sentier. Comme abandon dans la panique, alluma un petit feu au détour du chemin pour crier une fosse. Piste, puis il retourna à la cabane et attendit. Les coups frappa la porte. Dehors, Silas ouvrit. Trois. Hams, jellies, sinisters. Joseph. Quindevant. Il n'avait presque pas change. Beau dans une manière glacée. Mais c'est été en plus frieux, encore que la tempête. Elle m'a pris si qui m'appartient, dit-il. Les filles portant mon nom. Silas sortit sur la porche, refermant la porte derrière lui. Tu viens jusqu'ici pour des mensonges? Je viens pour du sang. Elle m'appartient. Je fui parce que tu les laisses mourir. Elle n'appartient qu'à elle-même. Joseph grinca de dents. Dernière chance. Silas resta droit. Sans arme. Il faudra me tuer un des hams. Asina un coup de crosse. Silas vacilla. Herda la montant, s'effondra et un gena. La neige trempant à ses chemises. Une fleur de sang s'élargissant. Joseph pointa son arme, latches. Une nouvelle voix tonna. Un fanal balanca entre les arbres. La chère mather arriva. Du adjoints derrière lui. Joseph se retourna juste à temps pour voir marble surgir de la forêt, la cape d'écherie. Le visage marqué de neige et de détermination. Disler si que tu es fate, dit-elle. Sinangi le ferre. Joseph se figia. Aratasla. Dit la chère. Les adjoints saisirent les trois hams. Les lirant et les entraîneront dans la neige. Les protestations de Joseph, se perderont dans le vent. Marble courait vers Silas il était de face. La peau rouge de sang, elle se jeta près de lui. Les yeux pleins de larmes mais sans panique. Tu n'y vas pas mourir. Tu m'entends? Il gronda, haletant, pas l'intention. Bien elle pressa sa main contre la plaie. Parce que je n'y vais pas enner le seul homme qui s'est tenu entre nous et l'enfer. Silas la regarda. Vac il ant pu I s'il saurit, malgré la douleur. Je savais que tu reviendrais. Le printemps revint dans la vallée. Avec des fleurs sauvages s'élevant de la terre dégelée,
et de rouges gorges chantant dans les pins at la tempête et passé. Et les pires blessures comme caillant et guérir, sur la peau, dans la mémoire. Et entre deux personnes qui avaient failli tout perdre, l'épaule de Silas. Garrett Len T.marbel. Lida la bander chaque jour. Avec des mains calmes et esprits il n'y se plaignait jamais. Elle n'y s'angoissa jamais istat. La vie avait été pourtant. Ils étaient là, encore debout, encore vivants, encore en train de bâtir quelque chose et partie de ce qui restait. Ils agrandirent la cabane. Silas attendait l'amour est pour une plus grande cheminée, marble. Pignat les volets d'une verte faine avec une vue. Pot de peinture quadi avait les injures. Puis ils déciderent d'ouvrir leurs portes aux voyageurs. Hommes du sentir du commerce. Trappers, buck-errands, ranchers. La rumeur se répandait, pres du inlacet. On pouvait trouver un ragout chat et un litzer. Ils appelèrent l'endroit. La foyer de Granger Ridge. Les trois filles grandissant vite. Eloise marqua la première. Ruth dit son premier. Mo, feu. June chanta avant mine de parleur. Un Sawyer, marble sorted sur la porche. Silas pancate uneplanche. Leva les yeux. Fouilla dans une sacoche, et sortit quelque chose, un chale, épais. Tissa la main, Bordeaux profond. Brode de fil sombres, sur un coin. Trois initiales, E.R.J. Et Andesis. En capitals worthy, elle le prit, les deux tremblants, tu es fait ca? Il hacha la tête, portoi. Parce que te les, elle avala difficilement. Serrant le chale contre son cœur. Un silence s'installa. Dans et deux. Tenues choices conde ore pour partie. Ditto l'enfant. Silas n'y répondait pas avec des mots d'adel pritis main, doucement. Et la regarda droit dans les yeux. Pas de demande en mariage. Pas de discours. Just une promesse. Cette nuit-là. Ils échangèrent leurs vues. Pas de no door. Pas d'invites. Just o. Et le feu. Silas donna aux filles un fil de perles sculptés, un parfia. Pour marble. Il n'offrit rien qu'une main, elle le prit, et en la prenant. Elle accepta tout. Le printemps avait pleinement conquis la montagne, la neige avait disparu. Remplacé par de la mousse. Doucet de violets sauvages qui bordaient. Le sentir de pierre menant à la cabane, la guerre. Du pin se mêlait celle du pain chaud et de la herbe. Humide de dot les rires de enfants résonnaient dans la cour. Eloise. Ruth et June, courant author du parent. Leurs robes taches d'herbe et de joie. Marble les regardait depuis la cuisine. Les mains couvertes de farine. Un sourire tranquille aux lèvres. La foyer de Granger Ridge et devenu plus que refuge. C'était désormais un lieu de passage. Une petite légende murmurée par cavaliers et voyageurs.